Ja, wir sind ja hier im Camp angekommen, ihr erinnert euch. In der letzten Episode haben wir den Reverend gerettet. Gehen wir mal ein bisschen auf die Jagd. You want to go hunting? What are you hunting? An elephant? I wish. No. I saw a huge bear. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My God. But you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but ain't no Boadicea. I've been meaning to offload this big Shire horse for a while now. Unruly bastard. Where'd you get him? Some big, loudmouth bastard tried to rob me, was out riding, so I... Well, you know how it is. I see. Let's take him to Valentine. It's on the way, sorta. There's a decent dealer there. We'll unload him, you could buy yourself a new horse. Put your saddle on him, let's get going. Okay. But I do kinda like this horse. There's nothing wrong with two horses. And the stables always have the best ones. Well, I guess you're right. Just let me get this off, boy. This is gonna be fun, Arthur. You won't throw me? No, he's an angel. If I'm near him. Nasty little look in his eyes. Oh, don't be rude about this magnificent creature. Okay, see if you can get your leg over that brute. Easy, big feller. All right, let's head into town. We're heading out. Might be gone a couple of days. They got a good range of horse tack at the Valentine stables. Some beautiful saddles. I used to have a real nice one. Yeah, what happened to that? Got stolen outside that saloon in Deer Creek. Ah, I remember now. Just about. That turned into a long day. Yes. Remember? Mac went crazy, threatened to kill the whole town. And Davy was passed out so cold we left him there, came back in the next day, and he woke up, started right back drinking again. I'll miss those boys. Jenny, too. She had some spot, that girl. It must be pretty hard on Lenny. You could tell he was sweet on her. Well, Lenny and Jenny could never have worked. That's like Arthur and Martha, or Bill and Phil. Yeah, maybe you're right. Just feel a bit like our luck died with them, too. Nonsense. We'll be all right. Just need some money to get back on our feet. I hope so. You found a way to offload those Cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. Need to be done right. I have a couple of leads I'm looking into. Don't let that big bastard get the better of you there, Arthur. He's all right. Yeah, that's it, boy. There, boy. You're all right, boy. Stables are just up ahead. Hello there. All right. Go sell that big brute and buy yourself a horse. Okay. I'm going off to the general store. Get a few things to lure that bear out with. Meet you back here in a bit. Hey, how can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. Yeah. And what about this one here? Yeah, you looking to sell? I ain't sure yet. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's gonna affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella
who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. Here, take a look. Verkaufe das Pferd oder bring es in einen Stall unter. Das ist schon ein mächtig großes Pferd. Ich würde es gerne behalten eigentlich. Verkaufspreis. Okay. Nein, den behalten wir, oder? Den stollen wir. Oh. Muss ich jetzt eins kaufen oder wie? Oder was? Name ist Little. Was sagen wir denn? Ah, komm. Little Donkey. So. Da weiß ich, dass der das ist. So, eigene Pferde verwalten, Pferde kaufen, Pferdezubehör und Dienste. Pferdezubehör. Sattel, Satteltaschen, Steigbügelhörner. Hörner. Ach, sowas hier. Okay. Oh, da wird's aber hier echt im Detail. Okay. Was haben wir denn hier? Den Standard. Oder die verbesserte Version. Kostet doch mal eben dementsprechend mehr. Können wir uns gar nicht erlauben. Können wir uns alles noch gar nicht erlauben irgendwie. Nee. Steigbügelhörner, Satteldecken. Was haben wir denn da? Okay. Schlafdecken. Okay, zurück. Pflege. Die Mähne. Natürlich. Normal. Kurz. Lang. Geflochten. Ja, auch nicht schlecht. Käse. Das passt zu dem Kleinen aber, ne? Hirokese. Wie geil. Oh, Moment. Auch nicht schlecht. Schweif. Ja, auch dann hier so was, ne? Schwarzes auf jeden Fall, warte mal. Lang. Geflochten. Ja. Sowas muss es sein, auf jeden Fall. Na, Dreadlocks nicht, aber geflochten. Das ist der Knaller. Wahnsinn. Ja. So, Dienste. Pferdepflegepaket 5. Pferde umbenennen, okay. Dann haben wir das. Pferdevorräte. Apfel. Rote Beete. Jede Menge, ne? Pferdewecker. Erweckt ein schwer verletztes Pferd wieder zum Leben und stellt etwas von seiner Gesundheit wieder her. Stärkes Pferdearznei. Pferdearznei. Hier und verstärkt sie etwas. Ein wenig.
Ja, nehmen wir noch so ein Pferdearznei. All right, So. partner. You got yourself a deal. And a fine new horse. I hope so. Well, I don't sell anything other than good animals. You have my word on that. All right, let's see. Here are your papers. And on me, a new grooming brush and some treats. Appreciate it. All right, you treat this fella well. I know he's gonna look after you just fine. Interesting choice. How much did you pay for that thing? Not that much. Okay, well, with some good care, you should be able to make something of it. You won't know till you get in the saddle. All right, let's get going. We got quite a ride ahead of us. Lead the way. So, Ja, der what's ist this bestimmt lake schnell. we're heading for? It's called O'Creagh's Run, up in the mountains east of Cumberland Falls. I just hope I can remember how to get there. Back into the mountains. I sure didn't figure on that. Das sieht But aus. this time, we're doing the chasing. Der Schwanz und der Hero. Geil. So how are things with you and John? Fine. Ain't it about time you let it go now? It was a year, Hosea. He ditched us for a goddamn year. I've spoken to him many times. He knows he did wrong. He just wants to put it behind him. I'm sure he does. Running off on that kid is one thing, but there's code. He knows that. He ain't Trelawney. Dutch and you pretty much raised him. I know, but it's done. Has been for a while now. Nobody else would have been welcomed back that easy after that long, and you know it. Maybe. But please don't you put that to the test. So, wir haben jetzt einen Little Donkey. Funky, oder? Okay, I think we need to head right up here. Und jetzt geht's, denke ich mal, auf die Jagd. Nach Yes. dem Bären. I remember this place. Moonstone Pond. We're going the right way. That's the lake there. Good. We made it. Let's loop around the other side. Ja, mit was soll ich ihn denn füttern? So, gut. Ich kann mich füttern, ja, super. Look there. Rabbits. Maybe we should catch one to cook. Sure. Try and shoot one. You don't want to use anything too powerful on a small animal like that. Just ruin the meat. Best thing's a bow or a 22 caliber varmint rifle. I have hunted rabbits before, you know. Yes, and obliterated them with a shotgun if I remember right.
Hasenjagd. Komm ich hier vorbei? Ja. So, wie war das noch? Ich bin zu doof, um Hase zu jagen hier. Wo sollen die denn sein? Fährte folgen. Unbekanntes Tier. Ich glaube, ich habe hier irgendwas wieder nicht verstanden. Einmal auf die Fresse legen, bitte. Pferde folgen. Warum denn zu seinem Pferd? Unbekanntes Tier. Was ist denn daran unbekannt? Waffe auf Pferd. So. So, bis hierhin. Und dann.
Ja, ich habe das Tier gefunden. Das ist dein Pferd. Was soll ich denn jetzt hier machen? Also es ist albern, ja? Ich weiß nicht, was der will. Ich soll doch Kaninchen jagen, nicht sein Pferd. Ich höre irgendwo den Bär. So, wo sind jetzt die Kaninchen, die ich jagen sollte? Oh, ich bin so schlecht. Also Jäger werde ich nicht, das weiß ich. Jo. So sieht's aus, wenn Arthur sich auf die legt. Keine Ahnung, ich fühle mich gerade irgendwie voll verarscht hier von dem Spiel. Ich sehe gar keine Tiere. Gerade eben waren 2 Kaninchen. Und er zeigt mir nur das Pferd von ihm. Warum? Ich glaube, es ist schon wieder so ein Tutorial-Scheiß. Ich muss wieder irgendwas machen, hab's gerade nicht gelesen. Ich gehe jetzt mal zu seinem Pferd. Wahrscheinlich muss ich da irgendwas aus der Satteltasche oder was holen, ich weiß es nicht. Yep. Here. Da, jage einen Hasen. So. Und was zeigt er mir? Sein Pferd. Ist das Pferd jetzt ein Hase, ja? Scheißegal jetzt. Keine Lust mehr, ich reite jetzt weg. Pferdeinventar ist es auch nicht. Come on, girl. So, komm, wir gehen. Keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr zu jagen. Wir gehen. Komm schon. Bleib doch hier. Idiot. Das hasse ich so an Tutorials. Da war. Ich hab einen Hasen entdeckt. Warte mal. In Zeitlupe. Vom Pferd runter. Mein Gott, dann sag mir doch, dass ich hier unten hergehen soll. Da. Ja, bleib mal hier, bleib mal da. So schön. So. Häuten. Direkt mal hier klar machen. Wow. Easy Skin, wa? So, verstauen.
Soll ich noch eins jagen, oder was? Oder war da noch eins? Oder? Ja, nicht. Ne, scheinbar bleibt es bei dem einen. Good job. All right. It's getting late. Reckon we should camp here. Sure. Well, then you get us set up. Ein bisschen schwer so mit der Menüsteuerung. Well, Muss I'm man auch erstmal finished. klarkommen. Cook that rabbit then. They're delicious on an open fire like this. Fine by me. Crafting. Wähle das Rezept, ja. Kleinwildfleisch, vielleicht. You want some of this? No, I'm fine. I don't like eating this late. Okay. After all that. Später ist nichts mehr da. Wenn ich so weiter reinhaue. Nochmal kochen. Komm. Kann nicht schaden hier. Oh, schön kochen. Und rein damit. All right. Well, we better get some rest. I want to be up at first light to find this monster. He better be worth all this drama. Morning, Arthur. You ready? Oh, give me a minute. Coffee? Sure. There you go. So, what's your plan? Well, we'll see if we can track him, but we might need to lay bait to draw him out. Bears like fish, obviously, but they also have a sweet tooth. A lot of fellas bait then shoot from the trees, but I prefer to hunt on the ground. More dangerous, but we'll have a much better chance of getting a good shot in. And if he bolts, we can start right off after him. Can you mix up this bait for me while I finish packing this up? Fish, berries. Tie it up in that rag when you're done. I hope you know what you're talking about. I grew up in the mountains, Arthur. I was virtually weaned on bear meat. Hurry up so we can get going. Okay, I think I got this done. Good. Pack up and we'll get going. Come on, grab your stuff and let's go. Okay, let's go. Okay, girl. We'll try our luck down by the water. That's where I saw him last. Okay. How's that horse treating you? So far, so good. You know, I was in this area with Bessie years ago. Really? I didn't know that. I imagine you still miss her. Every day.
did you two ever think about getting out of the life? We did briefly. You don't remember? Guess you were still young. Didn't last long. I drifted back into it. She understood. She knew what I was. I remember you not being around for a while, but well, things were looser back then. Truth is, there's never really any getting out. And staying in, it's hard. You know that. But Bessie and I made it work. Why? You thinking about getting out? Me? No, of course not. Listen, if Dutch's grand plans work, and we can make enough money to go someplace new, really new, maybe we can all have a new start. Anyway, for now, let's try and chase ourselves a bear, shall we? Let's look by the water here, see if he's been fishing again recently. Look for tracks, dung, bones, any sign of him. Well, there's some paw marks here, Hosea. They sure look big enough. Good. Let's hope it's him. Can you tell which way he went? This way. The tracks go into those trees. Wait a minute. Something on the ground here. Half-eaten fish here. Must have been left by our friend, I reckon. Come on, see if there's anything else. Können wir auch laufen, geht schneller. Something else on the ground, just here. There's shit here. Watch your step. Looks real fresh. Reckon he's got to be close. Let's keep going. Damn it. Looks like the ends here. We lost him? For now. A little optimism, Arthur. Well, what do you think? I think we split up and each look. Either that or we could place bait here. That could work. Which you think? Arthur? Let's bait here. Fine by me. Let's leave the bag over there. By those boulders up ahead, looks like a good spot for it. Hier oder was?
Now we wait. £1,000, you say? Na toll. More or less. Big scar down his face. Hey, did that bait look okay to you? I think so. You're the expert. Ready with your gun there? I'm good. You okay? You seem nervous. So do you. I'm fine. Let's just take a look at that bait. Sure. Come on. We only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. Give me a hand here. Got your knife? Shit. Oh, oh. Easy. No, it's Das too ist close. nicht cool, der Bär. Let's just take a look at that bait. Ich könnte eine bessere Waffe gebrauchen. Warte mal. Ne, ich hab nur die. We only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. Give me a hand here. Got your knife? Shit. Easy. No, it's too close. Och, Leute. Ich wollte euch nur mal zeigen, was der Bär so alles drauf hat, liebe Freunde. Jetzt werden wir ihn töten. Let's just take a look at that bait. Ja. Déjà-vu. Ich habe ein Déjà-vu. Wir schauen uns schon wieder diesen beschissenen Köder an. We only just said it, Jose. I know, but we need to do this right. Kommst du? Köder gucken, komm. Köder gucken, auf Bär warten. Give me a hand here. Got your knife? Shit. Easy. No, it's too close. Over here, Arthur. Arthur. You're fine, old man. Of course I'm fine. It's nothing. Nothing at all. Thank you, I think. That was fun. You know what, Arthur Morgan? I'm a little old and beaten up to be after the biggest game. You can have this. What is it? It's a map. A man in a bar gave it to me. Well, I stole it from him, but that's another story. He said it told him where to find some real big animals. Thank you. It's a pleasure. You saved my life, Arthur. I think I'm going back to camp to lick my wounds. You coming, or you gonna track that monster? Well, Ja, you ich coming bleibe or noch. not? I'm gonna stick around here for a while. I'll see you back at camp. Yeah. Ja.
Ich hätte gern das Gewehr gehabt von ihm. Wäre besser jetzt. So, Waffe auf Pferd. Pferdeinventar. Ich habe keine bessere Waffe. Wieso habe ich keine bessere Waffe? Warum? Ah. Komm schon. Ja. Der ist hierher gelaufen. Ja. Also Little Donkey, das war richtig für den Arsch gerade, was du gemacht hast. Junge. Was geht bei dir, Mann? Little Donkey. Du Esel. Warte mal ab. Ich. Zur Strafe. Wie geht das nicht? Ich höre einen Zug. Let's go, girl. Lass mal da hoch, ohne zu stolpern jetzt. Komm. Wie? Schaffst du es nicht? Idiot. Yep. Yep. Idiot. Da ist der Zug. Wie cool. Gone. Get out of here. Gibt's hier nichts Besonderes? You stupid or something? I already warned you once. Ja, ich will da auch nur hier durch den Tunnel. Komm, ich lasse ein bisschen Vorsprung. Mein Gott, ich verstehe gar nicht, was der so eine Angst hat. So, und jetzt. Here we go. Your last chance. Get out of here. Okay. Okay, okay. Warum qualmt das da oben? Ja. Kommen wir da hoch? This camp ain't open to strangers. Was haben wir denn Get hier? out of here right now. I'm serious. You better leave here Ja, immediately. ich will. Bleibt cool, Leute, bleibt cool. Yeah. Best settle down.
about to be introduced to my weapon. The wrong decision. I like you much better, Dad. Also wenn man mich so unfreundlich begrüßt, außerdem brauche ich noch ein Gewehr. So, gucken, was er hat. Waren keine lieben Menschen, deswegen habe ich mich hier mal ein bisschen um diese Plage gekümmert, bevor die dann halt, ne? So. Hier rein mit dir. Falls sie noch Freunde haben und die wiederkommen. So, was haben wir hier? Einen neuen Hut. Sieht bestimmt bescheuert aus, aber egal. Ich setze mal auf. Nicht gut. Warte mal. Austauschen. Ich glaube, der ist besser. Ja, yeah, das steht mir doch schon viel besser. Also, was haben wir denn hier? Kann man hier irgendwas machen? Am Feuer ausruhen? Das ist erstmal wichtig. Und können wir was kochen? Knorpeliges Fleisch, sehniges Fleisch, Kleinwildfleisch, ja. Haben wir ja alles gelernt. Okay. Im Zelt sitzen. Nee, das wollen wir nicht. Bisschen Loot. Es gibt mir Mut. Hier können wir auch noch schlafen. Was haben wir hier? Haferplätzchen. Hallo? Wieso kann ich das nicht nehmen? Kannst du dieses schon kein weiterer tragen? Okay. Oh. Wir haben die geschlachtet, ha? Die haben sich hier richtig eingelebt. Ich meine, ist ja nicht mal eben aufgebaut hier. Was ist das? Nehmen oder? Untersuchen, dann lass mich doch untersuchen. Warte mal. Gesalzenes Fleisch. Rindfleisch, ne? War das? Ja, das war jetzt ein kleiner Erfolg, würde ich sagen. Nichts Weltbewegendes. Gut. Kommt auch schon der nächste Zug. Und ich würde sagen, warte mal ganz kurz, wir gehen auf die Karte.
Hier sind wir. Wow, wir sind aber weit weg. Ach, guck mal hier. Wir haben hier einen Saloon, einen Arzt, einen Barbier, einen Gemischtwarenhändler. Aber wo ist denn jetzt unser Camp? Ich habe es total verloren. Hier sind wir. Das ist ein weiter Weg, ne? Was ist das? Ah. Dann ist das gar nicht so weit. Es liegt quasi auf dem Weg. Boah, hier ist viel. Leute, wir reisen erstmal in den Saloon. Da geht bestimmt die Action ab. Good girl. Hey, you're okay, girl. Easy, girl. Okay, wir müssen hier weiter. Wow. Slow up now. Was ist denn hier passiert? Warte mal, kann ich dir nicht irgendwas geben hier? Fürs Pferd. Das sind Vorräte. Pferdenahrung. Jawohl. Hier, bitteschön. Ich muss ja auch was essen. Ne? Ja. Und außerdem bin ich dafür, dass ich dich erstmal ein bisschen bürste. So, siehst wieder gut aus. Judy, weiter geht's. There, girl. Yeah. So, Pferdepflege ist wichtig bei diesem Spiel. Also wie auch in der Realität natürlich. Ah, Kaninchen. Gute Frau. Oh, hey, you there. Think you could help a lady out? My horse up and died on me, twisted my ankle something fierce. Think you could give me a ride? Das war ihr Pferd. Natürlich, ich habe ja schon ihre Sachen genommen. Come on, Yeah, please. sure. Hop Na on. komm, Oh, thank you, sir. Thank you. kein Problem. You know Emerald Ranch? Mind taking me there? Ist genau gegengesetzte Richtung, ja. Hi, möchtest du sie mitnehmen? Nein. Der geht We auch ain't ins... hardly going nowhere at this speed. Der reitet bestimmt gerade zum Saloon. Und wir müssen jetzt hierher, ne? Glad I ran into you. Huh. I raised that horse, you know. Raised Ja, it das since ist it was just richtig a Glück. foal. Oh, losing a horse is hard. Sorry to hear that. Yeah, that horse did right by me. Better than my husband, truth be told. That fool. Always complaining, but does he do something about it? Man barely lifts his hand to wave the flies away. Aside from to lift a drink, of course. Marriage, for me, has been nothing but trouble. But Biscuit, he was a fine animal. Loyal, smart, brave. Didn't take no guff, not from no one. Had one of them mountain boys pull a gun on me once. I was riding up near the Dakota and had stopped by a nice warm patch.
Must have dozed off, but I wake up and find some nasty piece of work pointing a rusty shotgun straight at me. Well, he gets wheezing on and I must have made some sort of noise because the next thing I know, Biscuit had nipped his ear clean off. Kicked his hide, too, as he was hollering away. Didn't think a man could run so fast. Oh, yeah? Yeah, had a good laugh on that one. I tell the husband, what does he do? Should have never gone over there, honey, he says. Gee, thanks. So, you live at Emerald Ranch then? For the time being. I was looking for work. They was looking for some help with the gardens. If I waited any longer for my husband to put food on the table, I'd have died of starvation. I'll be moving on soon, though. Emerald Ranch, well, it's a strange place. How so? The owner's a mean bastard. Strange, too. Delights in bullying folk. There's a daughter, but she never leaves the house. You can see her in the window sometimes. When I asked about her, everybody told me to leave it alone. Found an old saloon there, all shut down now, but I went in to have a look, and there's bullet holes, old blood stains. Something definitely happened there, but I couldn't figure it. Just an uncomfortable feeling to the place. Either way, it's time I left, especially now I lost that poor horse. I'll collect my belongings and be on my way. Back home? I guess. I bet my husband's right where I left him, bottle in hand. So, scheinbar sind wir gleich da. Hello. Ist das die Ranch da unten? Schön. Bastard! Nice, Madam. Sie lassen sich's aber gut gehen hier. Oh, we're getting close now. Viele Tiere zum Jagen, direkt in der Nähe. Perfekt. Schön, schön, schön. Here we go. This is great. This was kind of you, mister. Please, take this as my way of thanking you. Ach, ist doch kein Problem, Madame. Ich habe doch schon Ihre Satteltasche gelootet. Appreciate it. Ein Silberring. What a lousy day. Die hat aber Kohle. Mal lieber Mann, mal lieber. Ja, Freunde, jetzt sind wir ja doch vom Saloon abgekommen. Ist aber nicht schlimm, weil in der nächsten Folge, wir gehen in den Saloon. Mal schauen, was da los ist. Erstmal ein bisschen was trinken, ein paar Leute auf die Mütze hauen und so weiter. Ihr wisst ja, was da los ist, was da abgeht. Ne? Das ist ja quasi die Diskothek. So ein Saloon ist die Diskothek von heute. Ne? So, liebe Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie immer, euer Cap. Bis bald dann und ciao.